আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা নিউজ দেখব। এটা হচ্ছে অ্যামাজন, ওয়ার্ল্ড ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কোম্পানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। The company is laying off 18,000 workers. সো আমরা দেখব কেন তারা এমপ্লয়িগুলো লেড অফ করতেছে। তার মধ্যে জানুয়ারি 5, 2023 সিও অ্যান্ডি জেসি একটা ইমেল দিয়েছে তার এমপ্লয়ীদেরকে। আমরা সেটা পড়তে পারি। As I shared back in November, as part of our annual planning process for 2023, leaders across the company have been working with their teams and looking at their workforce levels, investments they want to make in the future, and prioritizing what matters most to the customers and long-term health of our business. So, তারা কিছু অ্যাসাইনমেন্ট করতেছে। এক নম্বর হচ্ছে ওয়ার্কফোর্স লেভেল, মানে ওয়ার্কফোর্স বেশি আছে কিনা, এবং তারা কি ইনভেস্টমেন্ট করতে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিভিশন প্রায়োরিটাইজিং, এবং কাস্টমারের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনটা, এবং লং টার্ম বিজনেস হেলথ অফ দ্য কোম্পানি। So this year's review has been more difficult given the uncertain economy. So Amazon is also acknowledging that we are going through a uncertain economy and we have hired rapidly over the last several years. হ্যাঁ, অনেক কোম্পানি এটা বলছে যে তারা প্রচুর এমপ্লয়ি হায়ার করেছে, যেটা আমরা মেটাতে দেখলাম, ফেসবুক, গুগলে দেখলাম, অ্যামাজনে দেখলাম। নাও দে আর cutting the jobs. So in November, we communicated the hard decisions to eliminate number of positions across our devices and books businesses, and also announced a voluntary reduction offer for some employees in our People Experience Technology (PXT) organization. So I also shared that we are not done with our annual planning process, and I expected there would be more role reduction in early 2023. So today I wanted to share the outcome of these further reviews, which is difficult decisions to eliminate additional roles. So between the reductions we made in November and ones we're sharing today, we plan to eliminate just over 18,000 roles. So huge, 18,000 employee চাকরি চলে যাচ্ছে, এটা huge. It's very shocking. Several teams are impacted. However, the majority of the role eliminations are in our Amazon stores and PXT organizations. So এখানে দুটা মূলত হচ্ছে পিপল এক্সপিরিয়েন্স টেকনোলজি, মানে হিউম্যান রিসোর্স ডিভিশন, আর হচ্ছে অ্যামাজন স্টোর্স। এই দুইটা ডিপার্টমেন্টে গ্রেটলি এফেক্টেড হবে। As team and I are deeply aware that these roles eliminations are difficult for people, and we don't take these decisions lightly or underestimate how much they might affect the lives of those who were impacted. So the company is also acknowledging that the role elimination is very impactful এবং এই কারণে কোম্পানি অনেক সিরিয়াসলি ওর সিরিয়াস ইনভেস্টিগেশন এবং অ্যানালাইসিস করার পর জন্য ডিসিশন নিচ্ছে। We are working to support those who are affected and are providing packages that include separation payment থাকবে, মানে যারা চলে যায় তার সেপারেশন, টেলিশন, হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকবে। এমন মোটামুটি সবগুলো কোম্পানি দেখলাম এটা থাকতেছে, যেটা আমাদের দেশে নাই। ভালো সেপারেশন পেমেন্ট থাকে, 6 মান্থ হেলথ ইন্স্যুরেন্স বেনিফিট থাকে, এবং জব রিপ্লেসমেন্টের সাপোর্ট দেওয়া হয়। So we typically wait to communicate about these outcomes until we can speak with the people who are directly impacted. However, because of one of our teammates leaked this information externally, we decided it was better to share this news earlier. So you can hear the details directly. So company normally প্রত্যেকটা এমপ্লয়িকে ইন্ডিভিজুয়ালি বলার পলিসি আছে, বাট যেহেতু এটা এক্সটার্নালি কোনো একজন এমপ্লয়ি এটা মিডিয়াতে টিপ আপ করে দিয়েছে, সেখানে কোম্পানি তাড়াতাড়ি ইমেল দিয়ে সবাইকে মোটামুটি জানিয়ে দিচ্ছে, এবং তাদের আপনার লে অফটা শুরু হবে 18 জানুয়ারি। এখানে কোম্পানি সম্পর্কে বলতেছে, অ্যামাজন হ্যাজ উইদার্ড আনসার্টেন অ্যান্ড ডিফিকাল্ট ইকোনমিক্স ইন দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড উইল কন্টিনিউ ডু সো। These changes will help us pursue our long-term opportunities with a stronger cost structure. So company যেটা করবে, stronger cost structure মানে হচ্ছে cost reduction. However, I am also optimistic that we will be inventive, resourceful, and scrappy in this time when we are not hiring expansively and eliminating some roles.
সো কোম্পানি তার রোলস কমানোর মাধ্যমে এবং হায়ার না করে তারা মোর ইনভেন্টিভ মানে দে উইল ইনভেনশন আরো রিসোর্সফুল বাড়াবে, ইনভেনশন আরো বাড়াবে। Companies that last a long time go through different phases, so they are not in heavy people expansion mode every year. এখানে বোঝা যাচ্ছে যেসব কোম্পানিগুলো পৃথিবীতে অনেকদিন টিকে ছিল যে তারা বিভিন্ন ফেজের মাধ্যমে যায়, এবং এই ধরনের কোম্পানিগুলো দে আর নট ইন হেভি পিপল এক্সপানশনে, তারা প্রত্যেক বছর এমপ্লয়ি মানে রিক্রুট করে না, মানে এক্সপানশনে যায় না। So we often talk about our leadership principle, invents and simplify in the context of creating new products and features. So these will continue. So company invention এবং simplification মাধ্যমে তাদের নিউ প্রোডাক্ট এবং ফিচারগুলো করবে। There will continue to plenty of this approach all of our business we are pursuing, but we sometimes overlook the importance of critical invention, problem solving, simplification, go into the figuring out what matters most to the customers. আমরা জানি আমাদের হচ্ছে one of the বেস্ট কাস্টমার সেন্ট্রিক কোম্পানি, সো তাদের কাস্টমারের জন্য আরও কীভাবে ভ্যালু এডিশন করতে পারবে সেটা নিয়ে আলোচনা করছে। সো এবং ওকে, সো বাট উই সামটাইমস overlook the importance of critical invention, problem solving, simplification, adjusting where we spend our resources and time, finding to do more customers at lower cost. ওকে, এখানে আসলে সে বলতে চাচ্ছে যে এমপ্লয়ি কমিয়ে কস্ট রিডাকশন করে তারা কাস্টমারদেরকে আরও কীভাবে ইনোভেটিভ ওয়েতে এবং প্রবলেম সলভিং করে কাস্টমারকে আরও কীভাবে বেশি ভ্যালু অফার করা যায় সেটাই বলতে চাচ্ছে। এটা হচ্ছে এই চিঠিটা সিও থেকে আসছে, মেমোটা 5 জানুয়ারি, আর আমরা 18 জানুয়ারি অ্যামাজনের হেড অফ রিটেল থেকে একটা চিঠি আসছে, সেটা আমরা দেখি। ওকে, Amazon Wednesday commenced latest wave of job cuts in the corporate workforce in its what was to be largest round of layoffs in the company's history. সেখানে কোম্পানি 18,000 এমপ্লয়ি, এটা কোম্পানির জন্য একটা লার্জেস্ট লে অফ। So Amazon Human Resource and Stores Division are likely to be among the organizations mostly impacted by the job cuts. So Human Resource এবং Store Division থেকে মূলত বেশিরভাগ লোক যাবে। এবং ওকে, তো কোম্পানির হেড অফ রিটেল একটা চিঠি দিয়েছে, এটা হচ্ছে চিঠির ফুল ইয়া, WW Stores Team. I want to send a note that today we will be notifying employees impacted by our decision to reduce our Amazon WW Stores corporate headcount. Notification emails will be sent out to impacted employees shortly, and we expect all notification in the US, Canada, Costa Rica to be completed end of the day today, 18 January. In our regions, we are following legal processes, which may include time for a consultation with employee representative bodies starting as soon as today and possibly resulting longer timelines to communicate with impacted employees. And in China, we will notify employees after the Chinese New Year. So while it will be painful to say goodbye to many of our talented colleagues, it is an important part of wider effort to lower our cost and cost reduction, obviously, to serve so that we can continue investing in the wide selections, low prices, fast shipping, and that our customer love. So during the COVID, our first priority was scaling to meet the needs of our customers while ensuring the safety of our employees. So I am incredibly proud of this team's work during this period. And although other companies might have balked at the short-term economics, we prioritize investing for the customers and employees during those unprecedented times. So তারা বলছে তারা ওই কোভিডের সময়ও তারা প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট করেছে এবং অনেক এমপ্লয়ি রিক্রুটমেন্ট করেছে। শর্ট টার্ম সেটব্যাকসটাকে তারা মানে প্রায়োরিটি না দিয়ে লং টার্মে চিন্তা করছে। So the exit out of COVID
This past year was challenging and with labor shortage, supply chain difficulties, inflation, and productivity overhang from growing our fulfillment and transportations networks so substantially during the pandemic, all of which increased our cost to serve. As we head into the 2023, we remain in uncertain economic times. Therefore, we determined that we need to take further steps to improve our cost structure so we can keep investing in the customer experience that attracts customers to Amazon and grows our business. So তারা মানে এমপ্লয়ীদেরকে কস্ট কাটিং করে কাস্টমারদেরকে সেটা ভ্যালুটা শিফট করবে অ্যাজ ইফ তারা শেয়ার হোল্ডারদের জন্য কিছু করতেছে না। দিস ইজ দ্য কর্পোরেট কমিউনিকেশন, যেটা আপনারা বুঝতে পারেন যে সব কিছু কাস্টমারের জন্য করতেছে। আসলে তো আমরা সব কিছু কেন করতেছে আমরা জানি, সব কিছু কোম্পানি বিজনেস গ্রোথের জন্য করতেছে, প্রফিট বাড়ানোর জন্য করতেছে। Okay, that's the nice way to communicate this sort of bad news. So our plan to improve our cost structure will unfortunately include role reductions. It is painful and rare for us to take this step, and I know how difficult this is on the individuals impacted and their loved ones. Our goal is to make sure every impacted employee is assisted in this transition. For example, in the US, we are providing packages that include 60-day non-working transitional period with pay, full pay and benefits, plus additional several weeks of severance depending on the length of the time with the company, and separation payment, ট্রানজিশনাল বেনিফিটস, এক্সটার্নাল জব প্লেসমেন্ট সাপোর্ট। সো এগুলো মোটামুটি কমন আমরা যেটা দেখলাম সবগুলো কোম্পানিতে। I would like to personally thank each and every of you affected by the planned changes for your contributions to our customers and your broader team. Role reductions are one of the several steps we are taking to lower cost to serve. So we are also increasing local in stock of the most popular terms, making it easier for customers to consolidate shipments for multiple items, and increasing the ways customers can buy their low-priced everyday essentials they need to keep their household running, and all with the aim of reducing our networks and delivery cost. And by improving our cost structure, we are also able to continue investing meaningful in the big growth areas such as grocery, Amazon business, buy with Prime, healthcare. So to those who are staying, I know this is difficult time for you as well, and it's important we support one another. We are saying goodbye to people we have worked closely with, and there is a plenty of hard work ahead as you innovate on behalf of customers. So although I would prefer not to eliminate even a single role, so we are making the changes now to keep investing in improving the customer experience, and which will strengthen our business for the long term. As I have shared with many of you, I have never for over 25 years we have innovated on behalf of customers, and in so many ways we are just getting started. So lowering our cost to serve will be core priority for us in these years ahead, and to fund even more innovation. So it's not just about doing more with less, but rethinking how we serve our customers, how you organize internally, and how new areas of innovations we invest in. Every team has a role to play in finding the ways to reduce cost while improving selection, pricing, and delivery speeds. So I am confident that Amazonians will bring their ownership, innovation, and bias for the actions to the challenge, unlocking even for more value for the customers. So ডঙ্ক এরপর হচ্ছে চিঠিটা আরেকটা চিঠি, এটা হচ্ছে এটা পেচার থেকে, এটা আমরা পড়লাম না। সো মূলত কোম্পানিগুলো যেটা দেখা যাচ্ছে যে কোভিড-19 যে টেকনোলজি কোম্পানিগুলো যে একটা টেম্পোরারি গ্রোথ হয়েছে, এবং তার সাথে ম্যাচ করে কোম্পানিগুলো যে রিক্রুটমেন্টে গিয়েছে, কিন্তু 2020-তে আমরা জানি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক হাই ইনফ্লেশনের কারণে পিপল আর বাইং লেস, অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেট অলসো ইনক্রিজিং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা জানি ইন্টারেস্ট রেট রেকর্ড ইনক্রিজ হচ্ছে, যার কারণে কনজিউমার লোন এবং ক্রেডিট কার্ড লোন, অন্যান্য লোনগুলো এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে, এবং এবং ওয়ার্স যেটা হচ্ছে ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ার্স প্লাস ইনক্লুডিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন
ইনসিডেন্টসের কারণে, সেটা হচ্ছে কোম্পানিগুলোর তাদের যে গ্রোথ সেটা কমে যাচ্ছে, এবং গ্রোথ কমার জন্য এখন যেহেতু তারা রেভিনিউর দিক থেকে এক্সপেক্টেড রেভিনিউ গ্রোথ অর্জন করতে পারতেছে না, সো দে আর প্ল্যানিং টু কাট দেয়ার কস্ট, রিডিউস দেয়ার কস্ট রিস্ট্রাকচারিং, এবং এই প্ল্যান হিসাবে দে আর লেইং অফ দ্য এমপ্লয়িজ, যেটা আমরা অলরেডি গুগলের ক্ষেত্রে দেখলাম, ফেসবুকের ক্ষেত্রে দেখলাম, এবং অ্যামাজনের ক্ষেত্রে দেখলাম। সো ইট ইজ পার্ট